Woza. Kamera ya nyumbani ni gani? Ni ile. Very nice. Guys, I hope mko freshi. Kama kawa, si unajua nilisema hii mwaka kuna kitu kingine napiga hapa mwanzo wa story. Ndawakumbusha tu mambo ya sinema yetu, makosa ni yangu pale philittv.com. Institutions ama organizations ambazo wanataka a nice afternoon chill out, mnaweza tuita for a small fee or maybe not so small. Tunaweza kuja kwa organization yenu tu showcase cinema yetu safi. Tukae, tuione, tufurahi, tu discuss bas. Weekend ianze vile inafaa, au sio? All right. New match available at mkurugenzi.co.ke, na kuna kitu nimekuwa nikisikia sana mkisema, na nimeingia box yenu. Kuna watu wamekuja wakasema, Mkurumaze, hizo ma set zenye unauza ziko fiti sana, lakini mimi ni mseuaga na preferga sweatpants peke yake, sipendagi the tops. Mwingine wanasema sisi ni wasesu preferga the tops peke yake, hatukuagi watu wa sweatpants sana. Kuna vile unaweza zivunja tu ikue, naweza enda hapo ninunue tu the top part peke yake, ama nichukue the bottom part peke yake. Say less, I got you. So ukiingia kwa site utapata tumekuwekea hapo. Of course unaweza purchase ile yenye unataka. Kama ni top peke yake chukua, kama ni the bottoms peke yake chukua, as long as look imekufikia na umefurahi. Sawa. Very nice. Bas, without further ado, it's a good day to take to the skies. Au sio? Twende kazi. Mkurugenzi! My man, headline hitters na kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Now, today is one of a kind. Why? Because I am about to speak of a subject matter that usually I have nothing positive to say. Usually. But today, I will be very positive. In fact, mutashangaa sana kwani ni nini imeingia huyu jamaa leo. Yeah. So, savor this moment because chances are it might never come again. Ever. Alright? Haya. Twende kazi. Now, wangwana, tarehe ni tarehe 6 February 1958. It's a chilly morning, but the atmosphere in the air is A1. Watu wamefurahi deadly. Nikiongelea watu, naongelea kina nani? Naongelea the great Manchester United team of 1958. Wow. Now, Manchester United mazee walikuwa wamefanya jambo ambalo si la kawaida. Kuna ligi pale Europa ambayo inaitwa UEFA. Before UEFA ikuje itwe UEFA Champions League, ilikuwa tu inaitwa UEFA League. Ilikuwa of course ni kama sahi inachezwa teams za Europe pale. But around the 1950s kulikuwa na a lot of mshike hizo areas za Europe nini. So for some reason the English thought no, hiyo si ligi tunafaa tuende hapana. Wacha hao watu wengine wacheze sijui Serbia na Montenegro, Germany, wacha wacheze hiyo Italy. Sisi no, that's not for us. And in 1957 when Chelsea qualified for the UEFA, mdosi hapo wa Premier League akasema hapana. No, we will not be sending our boys to huko for the UEFAs. Yeah, because we don't think it's the right thing to do. That was around 1956 to 1957 season. 1957 to 1958 season rolls in. Now, there's a team here. Wow! Inafanya maajabu deadly.
The nickname ya hii team ni nini? Busby Babes. Why? Because the team at the time ilikuwa ina manajiwa na jamaa anaitwa Matt Busby. Matt Busby alikuwa amekaa chini na akashirikiana na some of the best scouts in the world, na waka assemble a team of very young men, in fact among the youngest in the Premier League at the time, na hiyo team ilikuwa hatari. That was the dream team, so to speak. So the Busby Babes walikuwa wamepiga shughuli safi sana. The previous year Chelsea walishinda, walikuwa wanafaa waende UEFA, wadosi wa ligi wakakataa. The following year sasa 1957 to 1958 season, majamaa ikakuwa wamequalify kuingia wapi? Kuingia UEFA. Of course ligi ikakataa. Watu wakasema hapana, Premier no, we will not be sending an English team there. Just like we told you last year, we don't think it's a good thing England kujihusisha na hizo mambo za huko Europe. But Busby na kikosi yake wakaona hapana, maboy mazee wametoka mbali bana, wamejikakamua proper, wamefika hii level yote, alafu unasema wasiende kuperform UEFA. Why? Sababu gani? So what did they do? They defied orders. And in 1957-1958 season, Manchester United was part of the teams that played for the UEFA league. Now, the league was off to a good start. Manze vijana walijituma deadly manze. Group stages ndio hizo wamepita. Ndio hao nini quarters ndio hizo. Pale quarters wanakutana na kina nani? The Yugoslavia wako na team pale inajiita Red Star Belgrade. Team ambayo ni hatari. And they knew for a fact tukichapa Red Star Belgrade ni hivyo. Chances zetu za kupenya zitakuwa ziko juu deadly. So walikuwa na match ya kwanza which Manchester won, and the return leg was in Belgrade, the capital city of Yugoslavia, where they were meeting Red Star Belgrade for the return leg. Pale mazee Red Star Belgrade sababu walikuwa nyumbani wakakaza kweli kweli, lakini Manchester United aka Busby Babes waka emerge victorious. How? Walitoka draw pale Belgrade, but because walikuwa washashinda pale nyumbani, aggregate iliwaeka mbele. So after kipenga ipulizwe dakika ya mwisho, the score ilikuwa 3-3 pale Belgrade. But since walikuwa tayari washafanya mambo wakati walikuwa Manchester, ikakuwa sasa them wamequalify and they will be going for the semifinals. So ni mechi moja tu semifinals, waingie finali, wabebe ligi. Manchester ikibeba ligi 1957 ingekuwa the first English team kuinua kikombe ya nini? Ya UEFA Champions. So mazee hopes zote zilikuwa kwa hii kikosi ya the Busby Babes man. Na walikuwa deadly sana. All indicators were indicating that this is actually the team that was supposed to win the UEFA League of 1958. Now, wameshafanya mambo yao pale Belgrade, wameshapiga draw yao safi na Red Star Belgrade, imeisha. So it's time for them to do what? To go back home. Usually watu wa Europe, hizi country kama haziko mbali sana, wanaweza enda na mabasi matrain nini. But for this particular ikasemekana hapana, wacha vijana bana tuwa treat kama the kings that they are. Let's charter an aircraft for them. Tuwashikia ndege ndio hata safari ikuwe rahisi. Hii mambo ya train nini is too much. So wakaenda wakachatariwa ndege. Aina gani? Aina ya Airspeed Ambassador. Ndege fulani ya zamani sana. In fact, Derek, weka picha ya Airspeed Ambassador hapo. Turboprop aircraft. Yenyewe hata ukiangalia unaona si ndege ya juzi. Ni ndege, it has been around for some time. But it was doing the job. Kusafirisha watu hapa na pale nini ilikuwa tu sawa. And the name of this Airspeed Ambassador aircraft ilikuwa the Elizabethan. So unajua ndege waga zinakuwa Christ and upati waga majina. So hii walikuwa wameita the Elizabethan. Alright? So kila kitu ikakuwa iko sawa. Ndege ikafika pale kuchukua vijana na ikawatoa pale Belgrade. Inafai warudishe wapi? Manchester, England. But now the thing about the Airspeed Ambassador, this aircraft, haina range sana. Ndio itoke Yugoslavia iende all the way mpaka England, lazima ikuwe na stopover ya fueling mahali. So the best place for them to have their stopover was in Munich, West Germany at the time. Unajua before the 19... Was it before the 19...
80s ama ni 90s, Germany ilikuwa imekatwa mara mbili, East Germany na West Germany. Hii Berlin Wall iliangushwa lini? Hebu niambieni hapo kwa comments. My history is failing me. So before Germany ikuwe tu one country, ilikuwaga East na West. So Munich is in West Germany. So hapo ndio majamaa wakaamua wata touchdown for refueling, ndio waendelee na safari mpaka wapi? Mpaka Manchester. Alright, so wanatoka Yugoslavia, Belgrade vizuri, wanakuja wana touchdown pale Munich na wanapiga refueling sawa, kila kitu iko fiti, and they request for take off clearance. Ni nani yako hapa kwa ndege yetu? Ndege yetu iko na watu wawili maze. Yani the experience inside that cockpit ilikuwa one of a kind. Number one was Captain James, alikuwa aitwa James Tain, T-H-A-I-N-E, James Tain, correct. Captain James Tain bana ako na tajriba, experience watagwan. Why? Because he was a pilot kwa the Royal Air Force. Ni mtu amesukuma pale ndege za kivita deadly, so ameretire into a commercial aircraft, so he's deadly. Msaidizi wake hapa kando ni First Officer Kennedy Raymond. Hizi majina zinanichenga kwa nini? First Officer Kennedy Raymond pia si mchache, hata yeye amepiga stint yake kwa the Royal Air Force pale, na pia yeye akaretire into commercial aviation. Sasa anasukuma hii ndege aina ya Airspeed Ambassador. Very well talented pilots, experience watagwan. In fact, both of them wameachana na kama mwaka moja, less actually, months. Wameachana na so they're practically age mates. Ikifika ni experience ya hii ndege wako pretty much the same. The fact that huyu ndio captain kwa hii ndege na huyu ni first officer haimaanishi ati he is senior to him, hapana. Ni ile tu alijipata hawa wawili ndio wako hapa, so wakaamua, you know what, wewe kuwa captain, wacha mimi nitakuwa A4, nitakuwa first officer. Now, wakati walikuwa wanatoka Manchester wakielekea Yugoslavia, ilikuwa ni first officer Raymond ndio alikuwa nini? Ndio alikuwa pilot monitoring, then Captain Tain, James Tain ndio alikuwa pilot flying. Si niliwaambia au waga wanajigawanisha hivyo, when one of them is doing the actual flying, the other person is doing the monitoring, sababu instruments ni crucial sana. So wakati walikuwa wanaenda Yugoslavia, Tain alikuwa captain monitoring and first officer nani ndio alikuwa Tain alikuwa captain flying, then first officer Raymond ndio alikuwa captain monitoring, pilot monitoring. Now on the return leg wakaamua kufanya nini? Kuswitch. Captain Tain ndio akuwe nini? Akuwe pilot monitoring, then first officer Raymond akuwe pilot flying. All right? Now, usually sheria zinasema the captain ule ambaye ndio ako na 4 bars kwa at that particular time anafaa akae on the left seat, then the first officer akae on the right, regardless of who is flying or who is monitoring. Ni nani amepatiwa cheo ya captain kwa hii flight? Ni Captain Tain. Wewe ka left seat. First officer ni Raymond, kuja ka on the right. All right, sawa. But kumbukeni, on this leg first officer Raymond ndio amepatiwa responsibility ya kukuwa nini? Pilot flying. Then captain ndio pilot monitoring. So Raymond akaambia bwana Tain, ni aje, since mimi ndio pilot flying na bado mimi ndio first officer skatai, but since I am the one doing the actual flying, would you please let me sit on the captain's seat, nikae left side, sababu mimi nimezoea kukaaga hapo wakati ninafanya nini? Ninaendesha. Na ni ukweli, sababu kwa most flights Raymond huwaga ni captain. He's usually the captain, so he is usually on the left. But hapa sababu amewekwa na kigogo mwenzake, wakaamua ini mimi wewe kuwa captain, uacha huyu akue first officer. Si ati he was any junior from Captain Tain. Walikuwa wanatoshana in experience in everything. Ni vile tu it's a private charter. So since ni private charter, si tunaamua, si ni kama hata nyinyi mkienda ma road trip zenu mnaamuaga ni aje, mimi ndio nimedrive gari nikienda, si wewe drive ukirudi. Unaona? So it's the same thing. So Captain Tain akamwambia ina mambo, you sit on the left side, mimi nitakaa wapi? Nitakaa on the right. I do my monitoring from here. Okay, sawa. Bas. Everything was good. Wamekuja wamerefuel hapa Munich, wameitisha take off clearance kutoka kwa ATC.
ATC wamewapatia take off clearance. Na wana taxi, wanaenda to the runway and boom, it's take off time. So majamaa mazee wanaanza take off vizuri, wanaweka thrust sawasawa, wanaweka power vizuri. Then as this thing is taking off, boom, nini ina happen? Wanapata kitu inaitwa boost surge. Okay, you might be wondering, what the hell is boost surge? I got you. Wacha sasa nizundue rasmi. Our new prop, ambaye ni Boeing 787 Dreamliner, thanks to Captain Benso. Captain Benso, finally mambo yako ilifika. Nashukuru sana. Hii kitu Captain Benson alianza kuniambia I think 2 years ago. Mkuru, kuna ndege nilikutumiaga jo na hujai niambia ka ilifika. Finally ilifika Captain Benson. Benson niliacha akifanya kazi Juba. I don't know whether he's still there. So if you see this, Captain Benson, thank you very much. God akubless sana, we ni mtrue. All right. So I hope you can be able to see my little Dreamliner here. So assume this is our airspeed ambassador. The airspeed ambassador, first of all, haikuji na hizi zinaitwa nini? Hizi ni jet engines. Airspeed ambassador doesn't have jet engines. Iko na vitu zinaitwa turboprops. Turboprops mnazijua. Ni zile zinakuaga na kakitu kanazunguka hapa. Jumbo jet. Si mnaonaga hizo? Hii ingine pale Wilson inakuaga ya color red inaitwa nini? Hiyo airline. Forward. Nimesahau. But yeah, turboprops zinakuaga hapa, kuna kapropela hapa na kapropela kingine hii side. So the Elizabethan, which was an airspeed ambassador, ilikuwa hiyo turboprops. Now, since engines operate the same, nitawaonyesha na jet engine, but msijali, they operate the same way. So jet engine can be divided into 3. Okay? This first part ndio inaitwa the intake. Kazi ya intake ni nini? Ni kuokota hewa kuingiza ndani ya engine. Why? Because for you to have thrust, ndio ndege yako ipate nguvu ya kwenda. Hewa inaingizagwa pale kwa engine. Pale kwa engine kuna segment number 2 ambayo inaitwa compression chamber. Hiyo hewa inakuwa compressed. Okay? Hiyo compression ikihappen, fuel na spark inaintroduciwa kwa hii chamber ya 3 ambayo ni nini? Combustion chamber. So when you combust hiyo hewa, ikipigwa mafuta na spark iwake, inatoa kitu inaitwa exhaust gases. Na zinatokanga na fujo, yani inatokanga na force ingine deadly. So when you have your exhaust gases coming out like this, they propel the aircraft forward. Nishaiwapatia example ya Coke. Ukichukua Coke, uitingishe, then utoe hiyo kifuniko yake, pap! Ile soda inatokanga nje na inasukuma chupa on the opposite direction. It's the same principle. As the exhaust gases zinatoka na fujo, zinasukuma ndege wapi? Mbele. So that's how an engine works. Okay? So now, what is a boost surge? Si tumesema engine compartments ni 3. Kuna hapa kwa intake, kuna kwa compression na kuna hapa kwa combustion. Kuja hapa kwa compression. Wakati hewa inaingia ndani, hapa kwa compression, kukiwa na disturbance kidogo tu, disturbance kiasi, you get what is called a boost surge. Inamaanisha kumekuwa na disturbance ya hewa yenye inaingia, haiingii vizuri. Kwa nini hii hewa haiingii vizuri? Inaweza kuwa due to many reasons. Number 1, inaweza kuwa ni foreign object, maybe ime block hapa mbele. So ile hewa badala ikivutwa ndani haingii ndani vizuri sababu kuna blockage. Hiyo ni enough cause nini? A boost surge. Inaweza kuwa kuna change of temperature tu ama hata altitude. Ifanye flow of air ikuwe tu tofauti. Engine ita struggle. Alright? So kuna various reasons why kunaweza kuwa na hiyo disturbance hapo, hewa ikose kuingia vizuri pale. So on this particular day, as Captain Thane na First Officer Raymond wana try to take off, wana experience boost surge kwa one of the engines. So experience boost surge inamaanisha hiyo power inakatika tu kabisa. So as you are gliding to take off, power ikatike, speed yako ina reduce. Na once speed yako ime reduce, unajua uwezi take off. So what do? They abandon take off. They abort na wana turn ndege yao, wanarudi
back. They call ATC, wanawambia ni aje, tuna experience boost surge, imefanya tume abort takeoff, so tunaomba turuhusu to redo hii takeoff yetu. ATC wanawambia ina mambo, in fact hatuko busy leo sababu weather, hiyo time mazee weather ilikuwa busy, kulikuwa kuna snow, baridi nini, so the runway is yours and then mupige tena. So they go back na wanaenda wana turn, wana request takeoff clearance, wanapewa and they start again. So first officer arraignment anaweka power pale, na ndege inaanza kuenda, inaenda, but just before wafike V1, pop, boost surge tena. Wanashindwa mazee, nini kwa nini happen hapa? So wanacall ATC tena, wanawambia mazee, one of our engines inatupiga boost surge sana mazee, sijui unaonaje, wacha turudi tuone kama tunaweza angalia, tuone problem ni nini. Na ATC wanakubali, wanasema ni sawa, rudini, ingieni mahali kwa apron huko mahali ndege waga zina park, shukisheni watu, then muangalie engine yenu. So they do that. Ama jamaa wanaenda wana park ndege, passengers wanatolewa. Nimewambia hii passengers wetu hapa mazeni kikosi kizima cha Manchester United, including the technical bench iko hapo, and a group of journalists. Alright? So wanashukishwa, wanaenda wanatulia kwa lounge as majamaa wanaangalia nini ni mbaya na hii ndege. So wanaenda wanaangalia engine, wanahakikisha mazee blades ziko sawa, hizo propellers ziko sawa, hakuna mahali kuna debris ina blocky hewa kuingia kwa engine nini. Wanapiga kitu thara hapo kabisa, na wana determine okay, now I think we are good to try another takeoff. So report inafika ATC wanaambia ni sawa, haina mambo, watatu organize passengers warudi kwa ndege, then you guys do your thing. Pale kwa lounge, the Manchester United guys, nimewashwa ni vijana wadogo, ndio kwa maana hata wanaitwa Busby Babes. Ni tutoitu sana. But unajua vile vijana wanakuaga mazee, adrenaline nini, kwanza saidi wameshinda huko, wamequalify for semis, they are very excited. But after these 2 failed takeoff attempts, kuna kauoga kameanza kuingia vijana. So hata wakiwa pale kwa lounge wamebangaiza, whispers tu zinaanza hapo mazee, man, I don't know how I'm feeling about this takeoff, this flight. Na feeling kaa kuna kitu iko off. Some passengers baka wanaambia na mazee, pale mali tulikuwa tumekaa, tukirudi kwa ndege tusikae hapo, twende tukae huko nyuma at the back of the plane juu there's just something that's off with this aircraft, kuna tu kitu. One of them anasema hata sioni kaa tutatoboa kutake off leo. In fact mpaka ana fax landlord wake, anamwambia ni aje boss buda, actually landlady I think, ni aje madam, mazee naona ni kama tutaweza kurudi leo, sana naona tukitake off kesho juu hii weather inaenda tu ikiharibika na ndege yetu ni kama kidogo haiko 100. So wanaitwa kwa basi, kwa ndege wanaingia, na ukweli kadhaa like 7 of them wana change mpaka sitting position, wanaenda huko nyuma kwa ndege juu wanaona hapa mazee hii ni ngori. So the pilots wameshaongea na engineers, waka agree, wamejaribu kusort hii problem, lakini the best way ku get it take off ni ku make it thrust, kuongeza power gradually. Tusiende tu na power tu, tuende tu tukiongeza gradually, then ikishika fiti, once we get to V1 which is the safe takeoff speed, sisi tu tuinue. Now that has one disadvantage. Wakati unaenda gradually hivyo, inamaanisha you are eating up more of the runway before you get to take off. Hii take off ingine ya kawaida bana, in less than half the runway unakuaga usha lift off, ushaanza kwenda. But hii ya kwenda pole unakulaga runway sana before now you get to take off. But wakasema you know what, iko sawa. I think itaweza, because the runway at Munich ni refu, almost 2 kilometers. Wakasema ni sawa, 2 kilometers is long. Hiyo by the time tunafika 3/4 hiyo runway tutakuwa tushainua miguu tumeenda. So watu wakaingia, wakaboard ndege, wakakaa, wamechange positions, wakachange nini, and the pilots wakaitisha take off clearance which they were given.
na wakakumbushana, kumbuka design ni ile ya pole 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 pole. Okay, sawa, okay, let's go. So wakaanza kuroll pole pole down the runway, wanaenda, they are gathering speed pole pole, gathering speed pole pole, then at some point ikasurge tena, but walikuwa washapata hiki tu, so vile ili surge tu hivi wali reduce power kiasi, then wakaanza kuiongezea tena pole 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 pole, ikachukua. So now macho zote ziko kwa instruments juu wanangoja tukufika ile safe take off speed, ambayo in this particular case ni 117 knots, which is roughly 217 kilometers per hour. So mazee imeenda imefika 117 knots, and first officer Raymond akayel V1 niliwaambia ni ile take off speed, the take off speed, na ni hiyo safe take off speed. Once you've hit V1, you cannot abort take off. Whatever happens, you must commit. Jusha hit V1. Alright? So waka hit V1, then sasa the next speed hapo inakuwaga VR ama rotating speed. Rotating ni ku pull back hizo yokes. Mnajua ile yoke ya ndege. Once you pull them back, the nose lifts up and the plane takes off. So they've hit V1, sasa wanakimbiza wangoje waingie V2 ama VR. Ndio sasa ainue ile yoke. So V2 kama mumehit V1 at 117 knots, 119 knots mnafaa sasa mwanze ku lift off. 119 knots is around 220 kph. So waka hit 220 kph, which is 119 knots. Na jamaa akasema rotate, na akafanya nini? Aka pull back the yoke, ndio sasa iinue mapua ianze ku take off. Maze iliinua tu mapua hivi kidogo, then all of a sudden ikakata power tena. Kukata power inamaanisha lift off haiwezi happen, but kumbukeni washapita V1, meaning they cannot afford to abort take off, but now they have no power. You can't take off without power. Imekata yenyewe. Is it ile mambo ya ile surge? I don't know. Haifai juu alishapita hiyo nini, so ni kwenda sasa, ni tuende sana. So anashindwa ni nini? So anaambia na hapa mazee ni ngori, because tushapita V1, hatuwezi simama, hiki tu imekata power. What do we do? Wakajaribu kuslam brakes ndio wasimame, but no, it was too late. Once you've hit V1 inamaanisha ni hivyo. Hiyo kama you are not taking off, you are in problems. So mazee ndege ilipita, ikaenda ikararua fence ya runway huko mwisho, na from the fence kulikuwa na fuel house iko mahali hapo mbele. Ilienda ikachapa hiyo keja. Of course kulikuwa na fuel hapo nini, kukakuwa na explosion, but Mungu ni mwema. Imagine hiyo moto haikushika sana. I think also number 2, because accident ili happen ikiwa bado kwa within the airport premises, emergency responders walifika hapo very fast. So mazeni wase sasa ndege imekam to a standstill, imesimama, wreckage mazee imevunjika huko nini, but for some reason nani alifungua macho akajisikia bado yuko Captain Thane akaangalia mwenzake akaona huyu ameumia kidogo, lakini wacha nishuke nione kama kuna watu wengine huku tunahitaji kuwasaidia nini. So Captain Thane akatoka nje ya ndege. Of course akapata mdosi wa club Busby pia ako hapo nje, mguu hii imeangalia huku imevunjika deadly, but ako tu sawa na kama anajiweza. Kidogo anasikia sauti ya mtoto analia ndani ya ndege, so ikabidi aite one of the guys aingie huko ndani aangalie mto hii ni nani. Akachukua mtoto akatoka na yeye, na wakaanza kuingia. Anyone mwenye alikuwa na nguvu tu ya kusimama kutembea ni kuingia ndani ya ndege. Mwenye unashika vuta nje, mweke kando, rudi kwa ndege. Mwenye unashika vuta nje, whether they are dead or alive, usiache mtu ndani. Na wakaproceed kutoa almost kila mtu mwenye alikuwa wapi, mwenye alikuwa ndani kule, the injured, the dead, wote wakapangwa hapo nje. Emergency responders washafika mazee, washapiga ile kitu foam. Inakuwaga ni foam ama ni ile powder, inakuwaga fire extinguisher zingine zinakuwaga na ile powder ile.
kafunika moto hapo nini, at least hiyo kitu haiku blow up. Kulikuwa na risk bigi sana ya hiyo ndege ku blow up, haiku blow up. So kwa hii process ya rescue, sababu ilianguka in German soil, kulikuwa na some neighbors wa Jerumani wako huko, so waliona hii ndege vile ina struggle nini, so vile ili crash walikuja mbio. One of the neighbors vile alikam akadiscover first officer pale juu mahali ameketi hayuko sawa, so akajitolea akasema wacha nipande juu ya wing niende nione kama naweza access cockpit na dirisha ya mbele, aingie na windscreen ajaribu kuokoa nani, first officer huko. So he climbs up the wing na akaenda mpaka hiyo side ya nini mahali first officer yuko, first officer Raymond akaenda akamfungua belt nini na wakangangana mpaka wakatoa first officer Raymond nje. Okay, now watu washatolewa, wenye wameenda bahati mbaya, wenye wamebaki wamekimbizwa hospitali. Okay, so hao wanapata matibabu as investigation hapa ishaanza. Unfortunately, out of the 44 people on board, 20 die on the spot. 3 later succumb to their injuries in hospital. In total, 23 people lose their lives, 21 remain. Okay? Out of the 23 people that lost their lives, 8 of them were players of the great Manchester United team of 1957 to 1958. Now, hiyo imehappen, report imeshafika UK, kikosi imeumia, of course the country is heartbroken. Wasa walikuwa na so much hope na hiyo team. Hiyo team ilikuwa imefanya wonders hiyo time. Kusikia mazee the team has just been wiped out like that was such a blow to the entire country. Now, investigations have to start. Kumbukeni, the accident imehappen wapi? Munich, German soil. Ndege ni ya wapi? Brito. These two people, first of all, I don't think they see eye to eye since hizo time za Ngoria war nini. Kuna kale ka relationship flani. Unajua ile time mmekosana alafu mmelazimishwa mu reconcile alafu muishi, endeleeni kuishi. UK na Germany. So the German investigators wakiingia pale already walikuwa na agenda. Na agenda ya the German investigators ilikuwa haiwezi semekana makosa ya ndege kucrash ni juu ya blanda yetu kama Germans. Hapana. Tutatafuta namna ya vile makosa itaangukia nani? The Brits. Okay? The Brits on the other hand, hao wako hapo wanataka tu kujua ukweli. What happened to this airspeed ambassador aircraft? Mazee imetucost lives za watu 23. Hiyo tu ndio hao wanataka kujua. So investigations zimecommence, wamefanya mambo yao nini, wamefanya mambo yao. Then after wamego through everything, kila mtu akaekelea findings wapi? Kwa meza. Na sana sababu jurisdiction ya investigation inakuaga na mahali ndege imeangukia, the Germans ndio walikuwa na upper hand kwa investigation. So even the British walikuwa na depend heavily on the German findings ndio wajue ngori iko wapi. So Mjerumani mwenye alikuwa in charge of the investigation akawekelea findings kwa meza. Akasema mazee hapa sisi kama kuna kitu tumeona ni kitu inaitwa pilot error. Kuna makosa pilot alikuwa anafanya hapa hatuelewi. Number 1. Why was the captain sitting on the right side? Na inakuwaga ni sheria. Captain lazima akae on the left, first officer akae on the right. That notwithstanding, why did these two very competent individuals decide to continue with taking off, knowing full well that they have not de-iced their aircraft? Mnakumbuka kulikuwa na baridi hiyo time, snow was falling nini. So according to the German investigators, the reason why the plane haikuwa inaweza kutake off ni sababu ya accumulation of snow on the wings. You know, wakati uko na snow on the wings una affect sana nini? Lift ya ndege. Lift inakoga problem wakati wing yako iko tampered with. Okay? So inakoga duty ya captains kufanya kitu inaitwa walk around. Wazunguke ndege before take off, waende wakiangalia kila kitu na macho, wahakikishe kila kitu iko sawa. Did they de-ice the wings? No, they did not. Why? Kwa nini hawaku de-ice wings? Na wanajua vizuri ku take off na wings ziko na ice ni makosa. Unaona ngori zishaanza kuangukia watu wa Brito hapa.
Hiyo ndio kitu Mjerumani alifunga investigation na akasema hapa kulikuwa na negligence hao watu na ile tajriba wako na the experience that these two former RAF soldiers walikuwa nayo haingewaruhusu wao kutake off na ice kwa wings. But Captain Thane, Mungu ni mwema, hakuaga kwa hiyo accident. First officer after atolewe pale kwa wreckage alienda akakimbizwa hospitali. Unfortunately a couple of days later he succumbed to his injuries. But unaona captain amebaki. Na captain anakumbuka vizuri sana. Akiangalia wings vizuri kwa hii ndege. Na the amount of ice ilikuwa on the wings, haiko ile ice mbaya. Ilikuwa ni ile ice hata ukitake off, upepo peke yake inaweza blow hiyo ice off the wings. Hakukuwa na ice yenye ni enough kufanya kukuwe na ngori za lift. So anashangaa sana hii investigation ya huyu jamaa wameifanya nini? Wameifanya aje? Mjerumani yako na mpaka picha amepiga huko zinaonyesha wing ikiwa color white. Meaning hiyo ni accumulation of snow iliko kwa hiyo wing. Na hii picha ilipigwa na one of the players right before takeoff. So this is the actual photo of the airspeed ambassador right before takeoff. The wing is white, meaning kulikuwa na snow hapo. Kwa nini ali take off hii snow ikiwa hapa? Mwanzo captain anasema hapana jo. Kuna kitu hai make sense. Mimi nilipiga walk around, hakukuwa na snow. Hata hii picha naangalia hivi nashindwa, hii snow imetoka, hakukuwa na snow hapo. Manze, of course juu ya pressure na nini, the British government wakasema you know what, British Air msee wenu manze, naona ni kama hii kitu imemwangukia. So jamani kama ako na kesi ya kujibu. Jamaa akajaribu kujitetea deadly. 1 year later ikabidi amefutwa kazi na British Air. Ile investigation ya Wajerumani ya kwa ndio ako na makosa ikastand, and that's how Captain Thane ended up losing his job. But now that alikuwa jobless, akaamua sasa kama kuna kazi ninaenda kufanya mimi ni kujitoa kwa ingori, because I know for a fact siku take off na ndege ikiwa na ice. So akarudi tena akaanza kuokota nini zake tena, kuokota the evidence once again, kuzipitia tena, na akapiga investigation yake privately, very thorough investigation. Now in the process of investigating he discovers one thing. Ile picha ambaye hao watu walitumia kusema ati ndio hii picha tumepiga, the wing is white hapo juu, meaning that is accumulation of snow. Turns out hakukuwa na snow hapo kwa hiyo wing. Ilikuwa ni light imepiga hiyo wing ikaweka nini, unajua wakati una shoot kitu ya white alafu ipigwe na mwangaza, kuna kuaga na kitu kama naweza ita nini, kama flare inakuwa ni kama iko overexposed. So hii kitu watu wanafikiria ni snow, si snow, ni wing imepigwa na light ya jua ime overexpose. No, I think ni light ya flash or something, ime overexpose kiasi. But ukiangalia vizuri kuna markings ziko kwa wing zenye zinaonekana, na hizo markings haungeweza kuziona kama zingekuwa zimefunikwa na snow. But the fact that those markings can be visible inamaanisha sio snow ilikuwa imefunika hapo juu. That's number 1. Number 2, there is a witness alikama kajitokeza. Huyu witness ni nani? Mnakumbuka the German neighbor mwenye alikuwa among the first people to land on site. Akasikia kilio cha first officer akiwa kwa cockpit, akaambia majamaa, nyishi shughulikeni na hawa, wacheni mimi nipande niende niokoe officer. That German guy ali take the stand akasema, mimi nilikuwa among the first people on site. Nilipanda the wing of the aircraft trying to access the first officer. Na vile nilipanda kwa hiyo wing hakukuwa na ice kwa wing. Otherwise with my rubber boots ninge slide. Mtu yote amekanyaga snow anajua inakuwa very very slippery. The fact that alipiga hiyo lap yote hivyo na hakuteleza inamaanisha yenyewe hakukuwa na hiyo snow watu wanasema. So akasema tu ukweli by the time this aircraft was coming down hakukuwa na snow kwa hiyo wings. Okay? Sawa. Now investigation ikafunguliwa tena. After the Brits waanze kunotice na ni kama hawa Wajerumani kuna vitu wanaficha. Huyu key witness na alikuwa interviewed na Wajerumani, kwa nini kwa final report hawakuongea juu ya huyu key witness? Inamaanisha hawa Wajeru kuna kitu wanaficha. So wakafungua investigation again. But do you know what really made these investigations to be reopened again? Years later,
actually almost 10 years later, after hii story happen, captain amefutwa kazi, yeye ndio amekalia ngori. Kukakuwa na mechi ya Manchester, and Manchester that particular time were playing so well, some of the politicians waliingia kwa study, walikuwa wanaendaga kucheki mechi huko. Na kwa one of the matches pale, wakati unajua mechi ikiisha kuna kuoga na wale maripota wanakujaga kuongelesha watu, hii mechi mmeionaje nini. They spoke to one of the politicians na akasema kitu, I think aliongea juu ya hii team kukua almost as good as the team that they lost in 1958, na akasema juu ya hiyo story, I think that the captain mwenye alipoteza kazi juu ya ile team ingine ambayo ilikufa kwa plane crash is a victim of injustice. Hiyo kitu tu politician alisema kwa mechi ilifanya the whole of Britain reopen hii kesi. Wakapata huyu kijana captain wetu amekuwa akipiga investigation yake deadly. Amepata hizo disparities zilikuwa kwa report ya the investigators wa Germany. Wakarudi tena ground maze kuanza investigation tena. Manze wanakama wana discover one of the very important details that was also omitted in the report was the fact that almost at the end of that runway, not really at the end, like a third of the runway, so 2/3 of the runway ilikuwa poa. This final third kulikuwa na ngori. What was the problem? When snow inaanguka place flani, inaanzaga kuaccumulate, inaccumulate. Ikienda chini, ako ka ice kana form hapa chini, inaitagwa slash. Nika ukichukua ice cubes, uvunje, ibaki two particles hivi, hiyo ndio slash. So when the runway has slash, waga ina affect take off vibaya sana. Ni kama ushaiku unaendesha gari speed alafu uingie tu kwa maji. So unasikiaga mpaka nini? Unasikiaga same thing. Ni kama tu ukiwa kwa lami fiti alafu uingie kwa changarawe. Same thing. Unasikiaga tu whoop, ndai nikaina inasimamishwa. So even for aircrafts, wakati mazee una glide kwa runway vizuri, then ukamu uingie kwa a section of slash, same thing happens. So turns out the Germans walienda wakapima mpaka hiyo slash iko kwa runway, wakapata imepita ile limit ambayo it is allowed, and the limit that is allowed is anything under, is it 3 ama 4 centimeters? Anything under ndege inaezana nayo. Anything above that, tricky. Walienda wakapima wakapata the slash ilikuwa imeaccumulate hapo, ilikuwa more than 5 centimeters. But juu itawachomea, hiyo mambo ya slash wakaeka kando kiasi. But the document was there. So somehow kwa hii investigation ilipatikana hiyo document ambayo walikuwa wamepima slash wakapata ni more than 5. Why was that a problem? The problem is when the runway is the problem, the host country is to blame. So ikionekana hapa hii slash ilikuwa hapa kwa runway, inamaanisha hii accident imehappen sababu the West Germans did not take care of the airports properly. Sasa hiyo ndio kitu ilikuwa kidogo huyu investigator alikuwa anakanyagia. Lakini si unaona manze, time ilikuja ika-exonerate mtu yetu. So walikama wakapata hiyo ripoti na wakakama wakadiscover indeed the problem ilikuwa ni the slash on the runway. That is the reason why despite them having gone past V1, wakaingia V2, wakirotate, hawakuweza kutake off, ni juu right before lift off waliingia kwa section of slash na speed yao ikakuwa reduced significantly, making them unable to take off. So after almost 11 years, Captain Payne akakuwa exonerated, na unfortunately hakuna compensation ilikuja, but at least the whole world came to know that the crash of the Manchester United players in Munich in 1958 was not his fault. Na hiyo ndio kitu alikuwa tu anataka. Unfortunately hakukaa sana. I think hiyo stress ya hiyo investigation, kutaniwa down nini, ilitake a toll on him, so he passed on at a very young age of 55. Yeah, but ilikuwa ni noma. So funny enough, by the time the captain alikuwa anakuja kuku exonerated, Manchester walikuwa bado kwa kampeni yao ya kujaribu kutandika watu hii UEFA. So that year ndio huyu politician hata amekio statement, ni juu Manchester walikuwa wanaua deadly. That was in 1961, 11 years after
Was it 61? 58 plus 11 ni 69. 69. 1969. 1969, Manchester walikuwa na roll deadly, walikuwa wanafanya mambo yao, and lo and behold, I could be mistaken though, but I think that's the year that Manchester United officially lifted the UEFA trophy, making them the number 1 team in the UK. Making them the number 1 team in the UK to lift the trophy. Hiyo ndio ilikuwa team ya kwanza UK kufika UEFA na kushinda. Yeah. It was what a story, man, but it is what it is, man. But wanasemaga all's well that ends well. Sahi ngori kama za slash on the runway ni ngori utawaisikia, thanks to that disaster, that particular accident. Sahi airports runways zinachungwa kama kitu ingine. Kuna vitu zinaitagwa FODs, foreign objects and debris. Hizo vitu zimefanya ndege mobs zimeenda down. In fact, you guys remember the Concorde, the fastest aircraft ever built. Concorde maze, the reason haiko in operation to date ni sababu FOD, foreign objects and debris on the runway, ilifanya Concorde ikaanguka. Na after hiyo Concorde ianguke, I think hiyo company ilikama ikalemewa tu na operations za hiyo ndege na Concorde ikatolewa. So hiyo story ya runway maze, sahi wako very keen na ni hard sana usikie situations kama hizo zikihappen sahi. Wanasemaga for every accident the aviation industry gets a little safer. A little safer. Bas, wacheni nifungie hapo guys, imekuwa tu sana, nyinyi ni watu wa nguvu. Tuonane katika kipindi kijacho. Adios muchachos. Peace.